I get wọ́n ti create system tó yẹ pé ó defeat kíní Fúlàní darandaran yẹn ẹni fún pé káwọn tawọ́ síbi sọ́wọ́dọ̀ àwọn elites so tí tawọ́ sọ́dọ̀ àwọn elites yẹn ni ló máa jẹ́ kí federal government rí pé yes wàhálà mi ti ń ṣẹlẹ̀ ìgbà tó máa ń pa lọ́balọ́ba tó bá yá wọ́n fẹ́ mọ́ lé ọwọ́ sí gómìnà torí pé ọba yẹn ò lóògùn torí pé ọba yẹn ò ń ṣe ọba tán gbégbá fún nítorí pé gèdègèdè àwọn ọba tí wọ́n gbégbá fún láyé ìjọ sí wọn pa wọ́n tí wọ́n pa kò sáwọn ọba tán pa látọ̀sà àbàdàn ojú ogun gbọ́dọ̀. yá ẹ kú déédéé wòye ẹ̀yin èèyàn wa lénìí nǹkan tí mo fẹ́ kájọ máa gbé yẹ̀wò ó ní ọ̀rọ̀ Olufon of Ifon tí àwọn kidnappers àwọn agbénipa tí wọ́n pa ní 2 days ago right tí wọ́n pa ní so ní 26th of November 2020 ní 28th níjọ́ Thursday ni wọ́n pa kábíyèsí àwọn èèyàn ò gbọ́n ibo ni ikú ti wá ẹ mọ̀ wá jìnnà kankan àwọn olóṣèlú ni well mo yẹ sọ yẹn àwọn èèyàn mọ̀ ní agilẹ́rí kíníkan okay Sherry, the point is that mo ti máa ń lọ́gùn ẹ̀ lórí channel mi ti pẹ́ pé a lot of banditry tó ń ṣẹlẹ̀ in the north àti Fulani headsmen wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ in the south mi ò láwọn Fulani kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ yẹn o àmọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ they are southerners. I can tell you that the people who are behind these things are southerners. They are not northerners. So northerners can say, okay, we want to get power, we want to do this, we want to do that, right? If northerners want to get power, they will come to you. Nana ìpẹ́kọ̀rọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀. Hausa ìpẹ́kọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ kan. Tẹ́wọ́sá bá fẹ́ bá yín fà yóò bá yín fà straight. Ó lè kọ́kọ́ bá yín ṣọ̀rẹ́. Àmọ́ pé ẹ wà lọ́mọ ṣe banditry wọ́n lè máa lu ọmọ Hausa for what's the name but Hausa wouldn't really mastermind. Hausa ò ní really mastermind nǹkan tó bá jẹ́ bí organized attack bí banditry tó wà in the north bí Boko Haram bí Fulani headsmen bí all these kidnappings and nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí and tẹ́ bá wò nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nìyí àti ẹ jẹ́ ká kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí láti bí ìjọba Jonathan during the Jonathan government administration ẹni tó bá dẹjúlẹ̀ dáadáa ń gbà yẹn oríṣiríṣi nǹkan náà fi kọ́ Jonathan lọ́rùn right ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí Boko Haram right Boko Haram ṣẹlẹ̀ right ó kó amnesty fún àwọn terrorists right lẹ́yìn tí Boko Haram tàwọn Chibok girls àwọn Boko Haram náà ṣe bọ̀ like you know ẹ mọ̀ ìyẹn tún jẹ́ like a specific big crime that was trended worldwide by these people ìyẹn in the north I mean yes that happened in the north but it was trended worldwide the bring back our girls thing was trended worldwide right so ìyẹn bẹ́ẹ̀ fún láyé Jonathan right lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ní Jonathan was trying to rig election right nígbà tó ló ń fẹ́ yọ jẹ gan kankan wọ́n ló fẹ́ rig election wọ́n ló ṣe kíní kankan well ìyẹn náà ṣẹlẹ̀ tá a padà rí wípé most of those things Jega was actually planned by the oppositional parties to use him against the present administration but ọ̀sẹ̀ tó fẹ́ gbọ́n gbà yẹn reason mo yẹn sọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ káwọn èèyàn pay attention to káwọn èèyàn farabalẹ̀ kán look into nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ presently kán gbé gbogbo actually èèyàn lè gbé gbogbo tí news sọ sílẹ̀ bọ́ mo fẹ́ ká jọ gbogbo tí news bá ń sọ ká gbé sílẹ̀ àkáìwò ká gbé sí antecedent okay irú nǹkan wo la rò pé àwọn Yorùbá lè ṣe irú nǹkan wo la rò pé àwọn tó jẹ́ northerners lè ṣe ní ìṣáájú right ẹ jẹ́ ká wo ìgbà tí ẹ má ti jẹ́ mi fẹ́ máa yà kiri nígbà yẹn wọ́n fi gbogbo àwọn nǹkan wọ́n fi bà ìjọba Jonathan wọ́n fi bà lórúkọ jẹ́ then ìbàdàn lórúkọ jẹ́ ni kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ìjọba Buhari dé the point is that àwọn tó fẹ́ jẹ president ńgbà yẹn náà ṣe continuous náà sponsor Boko Haram continuously ẹni gbogbo kíníkan Alhaji kan in the north kíníkan in the south yẹn pípẹ́ ló ń sponsor Boko Haram baba ńlá rẹ̀ àwọn tó ń sponsor Boko Haram wọ́n mọ̀ra wọn àbọ̀rọ̀ mi yìí so àwọn kan fẹ́ jẹ president tó yẹ pé ẹni tó bá wà ń bẹ̀ ẹ get ẹni tó bá jẹ president presently Boko Haram yẹn náà fi ń ba administration wọn jẹ́
so gbogbo nǹkan tó rọ̀ mú gbogbo administration wọn látòkè délẹ̀, administration tó bá wà níbẹ̀ presently látòkè délẹ̀, Boko Haram o, ethnic clashes, ìjà Igbo àti Yorùbá, Biafra fẹ́ ya lọ igbá kan àwo kan, nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni wọ́n ń lò láti destabilize ìjọba tó bá wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, so that tíjọba yẹn bá máa ṣàṣeyege àbí kò ní ṣàṣeyege, bóyá ìjọba yẹn máa fail àbí kò ní fail, ọwọ́ wọn ló máa wà. I get, for example, ẹ̀yà sọ pé àwọn olóṣèlú kan kéde pé bóyá ká sọ pé olóṣèlú kan, right, àwọn olóṣèlú kan ló wà ní di Boko Haram, right, olóṣèlú tó wà ní di Boko Haram náà ló wà ní di Chibok girls issue, àwọn náà wà ní di Dapchi girls, àwọn náà wà ní di EndSARS. Yes, if you don't know, you might see look, there is police brutality, right? But the point is, Nigerians didn't wake up one day by themselves and think they want to fight police brutality. The Nigerians who could be naive enough to go ahead and vote for Buhari after suffering for 4 years. I know, that is a bloodless coup. Just voting against someone, that is a bloodless way of removing a bad president. You can't vote for the right, like someone you have seen that this person is bad. Buhari tẹ le tẹka fún, kò sẹ́ni tí ó yìn bá o. Even though àwọn polling units kan wà tó yẹ pé okay, àbí nínú election àti protest èwo ló save jù? Ẹ̀dá kọ́kọ́ èwo ló save jù? Even though election wàhálà máa ń wà níbi election náà, right? But election àti protest èwo ló save fáwọn yẹn? Ebe dìbò yín ẹ̀ mọ̀ lọ́ọ́lì. Ẹ̀dẹ̀ lè máa dìbò lọ́wọ́ tí wàhálà bá ti fẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀, ebe ẹ̀ ń kálukú ìsàwọlé rẹ̀ lọ. But during the protest, you are going there to fight against the policies of the government. Literally fighting, indirectly fighting the government too. It depends on how serious you took it and how the government is responding to it. Right? So, you tell the vote rights. That's a very simple thing. If you are unable to do the little things right, you can't do the big things right. You tell the vote rights. Like, I just put 2015, you are scammed. Nigerians are scammed in 2015. They polished Buhari again, even though it was a stupid move by the millions of Nigerians who voted Buhari in tens of millions, right? But agreed, they scammed you because Jonathan's administration was bad. Of course, Jonathan's administration wasn't perfect, it wasn't good, but it wasn't as bad as it was painted. It wasn't as bad as it was painted. I can tell you why Jonathan was the president of Nigeria. Nigeria was still the best country anyone could ever be as at then in Africa. I'm not going to lie to you. But we were complaining and I'm not here to support Jonathan or what, right? So, ẹ̀yin tẹ̀lé dìbò fẹ́ni tó right in 2015. You are coming out in 2015, right? 2019. After 31 years, tí gbogbo wa, because I live in Nigeria too, right? Gbogbo wa ti jìyà 4 years. A tún wá dìbò fún the same person again. Àwọn tí wọn ò lè ronú àti dìbò fẹ́ lómi instead of ẹni tí ó ń fìyà jẹ lù. Àwọn yẹn wá dé tán láwọn protest. Wọ́n wá fẹ́ kí n believe pé ìròyìn àwọn ló dé bẹ́ẹ̀. No, you were instigated. And you will be a trend on Twitter. And you will be a campaign against the Buhari's administration and the Buhari's election. Toba Arenle to bring in 2019. Yes, in the 2019 election. Meloni Buhari fi lead the article. And you will be a campaign in shit to be to. Campaign against Buhari, not in support of Atiku. Just to expose Buhari, but campaign against Jonathan. But on the campaign in support of Buhari, no. But on the campaign carefully expose Jonathan in Kabay, Jonathan attitude, in Kabay, Jonathan in Kabay, ministers, expose exclusively in Bay. See, we are Shelley. In Catoni, the Bians as to Bash Shelling, Bay, to Bash Shelly. Then why wouldn't have come back? So, EndSARS was surely politically motivated.
Don't come here and tell me anything. I won't buy your bullshit. So, àwọn olóṣèlú yìí náà try láti destabilize the whole country. So, and since they've been trying to destabilize the whole country, ẹ lọ wo gba àwọn ìlú tí issue yẹn ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹbí ẹni para fún yín nínú àwọn tí mo dẹ̀ rò pé wọ́n tí mo rò wípé wọ́n ṣe kán wà ń di wàhálà yìí. Atiku is aspiring to be a president, right? And how power hungry is he? How tabawo with his with Atiku's antecedents? Báwo ló yín tabawo àti máa ṣe bọ̀ ẹ̀? Ṣé inú ẹni tó lè cause wàhálà nítorí power nítorí agbára ni? Not really. Ó lè lóhùn fitafita. Ó ní Atiku mọ bá ṣe ń fi báírò jà, fighting with bureaucracies, fighting with court of laws. Tọ́rọ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ kẹ́ tó wí pin kan Atiku ti wọ́ lọ kóòtù. Kí kíní kan tó ṣe kóòtù yá, kíní kan ti fọlọ́pàá gbé, ó ti fi DSS gbé. Àmọ́ destabilization with thugs and radical movements. Atiku really were into all those things, even though he threatened something like back then in 2012 or 2013. Tony down by defeat Buhari in 2019. No, back then in 2017 or 2018. Only time Atiku down by defeat Buhari in 2019. So back with the Bale, only will throw this country into anarchy. Like we're probably going to burn this country down. And Buhari was proclaimed the winner, right? But about wo lè really sọ pé Atiku really ní àwọn radical kíní tó ti. But what about Tinubu? At least those are the biggest suspects. Mi sọ pé àwọn náà ṣe yẹ tó. But those are the biggest suspects, right? Ẹ lọ wo àwọn ibi tí insecurity ilẹ̀ Yorùbá kì í sílẹ̀ ni. Ekiti State. Ondo State, Oyo State. Oyo State is doing fairly well, apart from the NSAS was the name that was the name, right? Because àwọn tí mo sọ pé wọ́n try to destabilize the country, àwọn yẹn try to talk to destabilize the state and paint the government bad, right? Federal government náà sponsor àwọn kan, and kíni yẹn clash. The same thing happened in Lagos State. Àwọn kan sponsor kíni àwọn olóṣèlú kan sponsor àwọn protesters, right? Wọ́n ṣe wípé pé àwọn foreign sponsors kan ní. Àwọn olóṣèlú kan sponsor àwọn protesters, right? Àwọn federal government, let me say, mo rò pé àwọn federal government, I don't want anybody to sue me, man. I don't want to go to court. So, our federal government, they are suspected to be sponsoring those hoodlums. Gbogbo àwọn tọ́gì tó ń ba ìlú jẹ́ tán. Nǹkan tí federal government kọ́kọ́ ṣe nìyí. Wọ́n kọ́ send àwọn tọ́gì yẹn out láti máa attack àwọn tó ń jẹ́ protesters. Ìgbà tán ṣe ìyẹn tán rí pé okay kíní ti ń di wàhálà. Oníbàbá kan báyìí tán snap lóṣèlú tó mú àdá lọ́wọ́ báyìí. Ìgbà tán rí pé okay kíní máa dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá send àwọn hoodlum yẹn pé kó join àwọn protesters kan máa burn nǹkan down. You can see that. So ìgbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀, fault yẹn wọ́n jọ pín ni. Àwọn Tinubu kódà kan, Sanwó-Olú state governor and the state government wọ́n kódà kan, federal government kódà kan. All these things, they are only trying to destabilize the southern Nigeria. They're only trying to destabilize the southern Nigeria to push a fight against the federal government. And they are also trying to destabilize the north as well. But the fact that the power of the north over the federal government, again, ní wọn ò ṣe tí lè rí àwọn northerners turn against the federal government. Northerners ní nàwíwí. Àwọn náà ní kíní kan kágbára sàti wà lọ́wọ́ wa. Kó sàti jẹ́ pé ọmọ wa náà ní president. Northerners ló nìyẹn. So a lot of these things ló yẹ ká wò. So ti Olufon of Ifon yẹn, it was a political killing, and they want to show pé Nigeria is not stable anymore. They want to show to the international community that the Nigerian government won't protect the citizens anymore.
tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aráàlú náà kọ́ ń pa get tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aráàlú náà ń pa ìgbà tán rí pé òkè wọ́n paráàlú àmọ̀tẹ́kùn dé nǹkan dé right àwọn governors tí kinní ń dà láàmú táwọn àwọn governors of àwọn states tí àwọn Fúlàní darandaran nǹkan ń dà láàmú yẹn wọ́n make sure pé wọ́n wá tactics even apart from the àmọ̀tẹ́kùn before the àmọ̀tẹ́kùn thinking wọ́n ti wá tactics tó máa fi solve level yẹn ní side ọ̀dọ̀ wọn I get wọ́n ti create a system tó yẹ pé ó defeat kíní Fúlàní darandaran yẹn ẹni fún pé káwọn tawọ́ síbi sọ́wọ́dọ̀ àwọn elites so tí tawọ́ sọ́dọ̀ àwọn elites yẹn ni ló máa jẹ́ kí federal government rí pé yes wàhálà mi ti ń ṣẹlẹ̀ ìgbà tó máa ń pa lọ́balọ́ba tó bá yá wọ́n fẹ́ mọ́ lé ọwọ́ sí gómìnà. So àwọn èèyàn ní kíní kan bákan gínà ti ń gbé ọba ṣe gbá ọba torí pé ọba jẹ́ olórí adé báwo ló tẹ̀ sí máa ń sọ ń gbà yẹn nú báwo làwọn yẹn ṣe ti ń sọ ní 2 days ago wọ́n ní torí pé ọba yẹn ò lóògùn torí pé ọba yẹn ò ń ṣe ọba tán gbégbá fún nítorí pé gẹ́gẹ́ àwọn ọba tí wọ́n gbégbá fún láyé ìjọ sí wọn ò pa wọ́n sí wọn ò pa kọ̀sáwọn ọba tán pa látọ̀sà àbàdàn ojú ogun gọ́lọ́bù Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní nẹ́dù but mi mọ nǹkan tó bá ń jẹ táàrí Ọ̀nà Kakanfò kì í jẹ o torí at least látọ̀sà ló lead Ìbàdàn òun ló lórí Ìbàdàn right tún dẹ̀ ní olórí ogun fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àdè ní bóyá ìyẹn ló pa right so wọ́n á ní gbà Ṣàngó kú ṣé wọ́n ní Ṣàngó kú ìgbà tí Ṣàngó tó so ní Kòso àbí tó wọlé ń Kòso ṣé kò jẹ́ nǹkan kan so wu Ṣàngó kó lọ very soon like that ṣe kó jẹ́ ìgbà ayé rẹ̀ náà ẹni tó bá ní nǹkan Ṣàngó lọ́wọ́ kó lọ ká Ṣàngó destabilize Ìbàdàn náà àwọn baálẹ̀ Yorùbá nígbà táwọn òyìnbó ti dé àwọn baálẹ̀ Yorùbá tí wọ́n pa tí kò tó ń ṣojú ogun gan even though bí ìwà ìjà nǹkan kan náà ni bọ́n ń pa wọn náà tìmí ẹdẹ tí mo pa sọba kọ́ wọn ní kíní kan bákan ní kíní ẹjọ́ what are we talking about look láàrin àwọn tán jẹ́ alágbára láàrin àwọn tán jẹ́ elite tó máa ní ẹlọ́rán assassin kan wá láti kíní kan assassin gangan kọ́ ni ó máa rí àwọn ọba yẹn pa but láàrin àwọn tán jọ mọ́ra wọn láàrin àwọn tán jẹ́ ìkànnì àwọn Ọọ̀ni àwọn Aláàfin àwọn nǹkan kan àwọn Tinubu àwọn gbára kan gbòdò kan Ṣèyí Mákindé Ajímọ̀bí Ààrẹ these guys have cliques òǹkálukú wọn nífẹ̀ẹ́ lè predict pé ok ibi tí level bí táwọn lágbájá rìn dé ní level táwọn tàmọ̀dò rìn dé ní kàn ṣe ní oògùn nìkan nínú connection right òǹkálukú mọ bó ṣe mọ àwọn wèrè bó ṣe mọ àwọn assassin tó jìnnà sí so ọ̀rọ̀ pé ọba lóògùn ọba olóògùn kọ́ yìí ibi tí tẹnìkan ti bẹ̀rẹ̀ kò sí bọ́ba kan ṣe jẹun ẹbí wọn ni ọba tó ṣe kíní kankan àwọn wo ló ní gbà ibà àwọn èèyàn kan náà ṣe gbọ́n ogun àṣẹ̀ǹbáyé tó wà nínú gbà yẹn ibà àwọn kan náà ṣe ìwògùn why do you think kí ló dé tẹ́ fi rò pé àwọn kan ò lè ṣe tó bigger than that adé kan tó bá dé adé ìṣẹ̀ǹbáyé ibà àwọn kan ló sí adé ọ̀hún kí ni wàhálà what's the problem? What's your problem, my nigga? You see, I think we have to be progressive in our thinking. I'm not saying be progressive in our life, in our what's the name? In our justice and in our ideologies, right? We have to be progressive in our thinking. We have to know that in control you can. I just it's true. That's the culture. That's the tradition, right? But we have to see the loopholes and not pretend like we are not seeing those things. So Olufon was killed so that the federal government, the world, and the people of Nigeria and foreigners too, international community,
would see Nigeria as an insecure country, right? And the reputation of the federal government is going to be low. The wife of ìyàwó chief of staff Ondo state wọ́n mọ̀ pa, right? Tẹ́ bá dẹ̀ wò, Ondo state is highly insecure, Ekiti state is highly insecure, Ọ̀yọ́ state is highly insecure. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n sí lábẹ́ Tinubu, wọ́n sí lọ́wọ́ àwọn Tinubu boys o. Fáyẹmí realist Buhari ni o, Aketi Buhari gangi ni o nínú APC, wọ́n ní factions o. Buhari gangi ni Aketi, Buhari gangi ni Fáyẹmí o. Ṣèyí Mákindé bó ṣe jẹ́ ọmọ PDP tó, àwọn alienation rẹ̀ díẹ̀, ó ní alienation díẹ̀ pẹ̀lú Buhari o, ẹ má gọ̀ o. So ẹ má jẹ́ ká fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ ká mọ́ pàlàpàlàpà. The point is that gbogbo bí Fúlàní ṣe ń wọlé sí wa lára tó ń wọlé sí wa lára ẹ̀, a lè mọ̀ pé àwọn aráàlú òun náà ń lẹ̀ mọ́, wọ́n lẹ̀ mọ́ àwọn aráàlú, wọ́n ń súnmọ́ àwọn aráàlú, iná fi máa sì rí, iná fi mọ kìnìkan pé kán lè bá wọn pààyàn. Look, ìwọ̀nba ni n tójú aráàlú rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráàlú tó jẹ́ mẹ̀kúnnù ojú mọ́pa ńlọmọ ni ojú tí wọ́n lálẹ́. Why? Kéde torí pé bóyá pé àwọn ìnílà káyìí, no, but because kẹ́yìn sí nílé ayé ó ń lè exposure rẹ̀ máa ṣe mọ́. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tí ń gba 30,000 lóṣù, bó ló ṣe fẹ́ mọ̀ pé okay o, ẹni tó ṣe gbálé sí next street o, bí wọ́n ṣe pa kábíyèsí kan ẹni ló bá wá bẹ̀ tó fi wá gba self-contained ní street ní next street àwọn. Kí lọ́kàn? Àwọn ọ̀rẹ́ wo ló fẹ́ mingu mọ́ tó fẹ́ fi mọ that, tó fẹ́ fi mọ level of ẹni tán máa gbéṣẹ́ kábíyèsí fún. We have to know life is hierarchy. Life is hierarchy. Ẹni fi máa ń jẹ́ pé ẹ lọ wo àwọn tán jẹ́ mẹ̀kúnnù sàn láwọn tán jẹ́ tálíkà gidi ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ wọn kì í sábà complain ìjọba lọ títí. Why? Because àtìgbà tí ìjọba dáa àtìgbà tí ìjọba ò dáa, condition wọn really improve. The same thing in politics too. In politics and social setting. Àwọn tán bá jẹ́ mẹ̀kúnnù náà, ẹ get, aburú inú ìjọba kìrìlì tọwọ́ wọn wá. Kìnìkan àwọn Fúlàní wọ́n máa aláìmọ̀ aráàlú fún wọn lè bá ara wọn lórí wọn pa bàbá ńlá rọ ni. Tó bá fẹ́ aláìmọ̀ yẹn láti lórí pa, wọ́n lọ wá wọn mí ìtàn lágbára náà tí wọn ò láìkó lórí yẹn náà máa aláìpẹ́. They won't come to aráàlú gbé kílẹ̀ mọ̀. Aráàlú mọ̀ kílà aráàlú mọ̀ kílà. Aráàlú mọ̀ kílà máa like nǹkan tó kàn wà lọ́rọ̀ aráàlú ni pé aráàlú tó bá sharp can only predict things. Aráàlú líle wọn lágbára àti ṣe nǹkan láti stop wọn. And that's why they are going scot-free with a lot of things. But I hope I make this point out. But the point is, the people who I want to want the dídàrúlẹ̀ Yorùbá, they are Southerners, most probably Southerners. They are probably Northerners, but with less probability. And won't try láti